ya. How about study at home gitu? Apa sih yang kalian rasain ketika kalian study at home? Apakah bored or anything? Tapi sekarang udah mulai ini ya, mulai bisa ke sekolah ya semuanya. Walaupun dibagi menjadi beberapa sesi gitu ya, tapi alhamdulillah udah ada yang bisa ke sekolah ya. Is it good for you to come to school after almost 1 year or 2 years? Is it good? Yeah, I think this is good ya, because we are meet with our friends. Okay, so before we are going to learn, so do you know what we are going to learn in this meeting? Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Tidak, Bu. Oke, nggak apa-apa ya. I would like to share screen ya, sebentar. Sudah bisa dilihat screen-nya? Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. So, this is apa yang akan kita capai in this meeting dan pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Mohon dibaca dulu, dilihat dulu. Before we are going to learning the material, I would like to show you the picture ya. Ibu akan memperlihatkan dulu gambar. Can you see the picture? Yes. Yes, Bu. Okay. Yes. So, have you ever heard about Kampung Inggris? Pernah nggak kalian dengar tentang Kampung Inggris gitu? Nah, Oke. pernah. Do you know Pernah, Bu. where is it? Kalian tahu nggak di mana itu Kampung Inggris? Di Jawa. Di Lombok, Pesalam. Di mana kan? Udah. Di Jawa. Okay, Jawa, great. Jawa. Okay, great. And then, Bohong dia, Bu. and has anyone been there? Ada yang pernah nggak pergi ke Kampung Inggris gitu? Belum. Pernah lihat di YouTube. Oh, pernah lihat di YouTube, oke. Okay. Iya. So, do you think that learning English is important? Menurut kalian belajar bahasa Inggris itu penting nggak sih? Penting. Penting. Okay, thank you. Okay, I have a text in here. So let's read together ya. Baca masing-masing aja dulu ya. Nanti kita bahas. Oke. Okay, so from this text, what is the text about? Tentang apa sih teks ini? Ada yang tahu? Come on. Informasi, Bu. Okay. The importance. Important native English. Great. Benefit of learning English. Okay, great. Thank you. So, in this text, what is the benefit of learning English? Who wants to try to answer the question? Opens new career opportunity. Good. And then, what else? And get you to schools. Yeah, great. Thank you. Anything else? Okay, that's it ya. Cuma two benefits of the importance of learning English. So, how English learning can help you to go abroad? Gimana sih bahasa Inggris itu dapat membantu untuk pergi ke luar negeri? Come on. Anyone who wanna try? Because English is international language. Oke. Kurang tepat ya. Ada lagi, tapi betul. And anyone? Ayo, Bu. Ya.
English Sumayowit speak with English international legend. Legend. Ya, Kata Bu, bait yang kedua. ya bait dua ya. Tapi kurang tepat. Yang lebih tepatnya itu adalah if you study in across the globe itu, you must learn English well gitu. To pass English test like TOEFL gitu kan. Karena TOEFL itu bisa membawa kita juga ke study abroad gitu ya. Seperti itu. Kemudian, what kind of this text? Ada yang tahu nggak ini jenis teks apa? Anyone? Bahasa Inggris teh itu internasional masih ngerti gitu Bu. Ya, itu lebih ke ini ya, tentang apa teks ini secara keseluruhan. Tapi ada yang tahu nggak jenis teksnya itu apa? Teks informatif. Informatif karena ada informasi ya. Yang lebih tepatnya itu adalah exposition analytical text. Ada yang tahu nggak apa teks tersebut? Kita bahas ya. Jadi, an analytical exposition text itu adalah text evaluates a topic critically but focuses on one side of an argument. Jadi, analytical text exposition itu adalah mengevaluasi topik secara kritis, tetapi hanya fokus pada one side of an argument. Jadi, hanya pada satu argumen saja gitu, stand di satu argumen gitu. For example, when we are talk about the importance of English, it must be consist of the benefit gitu ya, karena importance menurut si author, menurut si penulisnya itu adalah importance. Nah, di sana kita tidak boleh menyelipkan kelemahan karena kita hanya stand di benefitnya aja gitu. Got it? Mengerti? Ngerti. Nah, and the social function of this text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Jadi, bagaimana purpose-nya? Anyone want to try? Explain? Come on. Audiens untuk mengikuti perspektif dari penulis. Okay, great. Thank you. Ya, benar gitu ya. Jadi, untuk membujuk audiensnya itu untuk melihat suatu isu dari perspektifnya penulis tersebut, begitu ya. I have a text in here. You can see and read the text ya. Ini tuh adalah generic structure-nya. But we are focuses on the text dulu ya. Kita baca dulu teksnya. Jadi kan in the previous we are talk about the purpose of exposition analytical text is to weigh the issue of the author perspective ya. So I want to ask, what is the purpose about this text? Apa tujuan dari teks, the importance of reading? Come on. What is the purpose of this text? Anyone want to try? Pembaca, Okay. meyakinkan pembaca bahwa membaca itu penting. Great. Anyone who want to try? To persuade the importance of reading, gitu ya. Jadi untuk membujuk the importance of reading gitu. Pentingnya membaca seperti itu. We can see here there is thesis, argument, again, argument, and then reiteration. Do you know what this mean gitu dari generic structure-nya? Belum ya? Okay, so this is the generic structure. Like the first one is thesis, the second one is argument, and the last one is reiteration or conclusion. Jadi di tesis itu we are talk about introduces the topic and show the author's point of view and contains an emotional statement that grabs attention. Jadi di tesis itu adalah pengenalan topik, menunjukkan sudut pandang dari si penulis itu. Kemudian content terdiri dari emotional statement. Jadi di tesis itu selalu ada emotional statement-nya untuk mengambil perhatian gitu bagi si readers-nya.
And the second one is argument. It explains the argument for the writer's decision. Yaitu untuk mendukung dari tesis disupport sama argumen gitu. Terus yang terakhir reiteration or conclusion is restating the writer's point of view of strengthening the thesis. Jadi menyatakan ulang dari poin yang tesis itu adalah di reiteration or di conclusion untuk menegaskan gitu, menegaskan isi dari teks tersebut gitu. Got it? And then the language features, there are 5 according to Garrett ya. The first one is emotive words. This is evoke emotion ya gitu. Jadi untuk membangkitkan emotion the readers. For example, in exposition analytical text, there are newspaper and then what else? Essay ya. Because emotive words itu biasanya berada di headlines news. For example, the fantastic tourism in Indonesia. Jadi tertarik gitu to read the news gitu ya. And then use of simple present tense, mental verb ya, cara mental yang dirasakan. For example, think, feel, believe, I think, I feel gitu. And then internal conjunction is the conjunction between two argument gitu. Jadi for example, firstly, secondly, and then meanwhile, conjunction yang terakhir itu adalah sebab akibat. Adalah konjungsi untuk sebab akibat. Contohnya even though, in this case, etc. gitu ya. Okay, let's take a look in the text. Why this is called thesis? Kenapa ini disebutnya thesis? Anyone who wanna try to answer? Why is it called thesis? In the first sentence. Okay, so this is called thesis because the author is standing in the important activity ya, in this point gitu ya. Jadi di tesis ini adalah statement dari penulis tersebut bahwa reading adalah important activity. Gitu. In this point, is there any language feature in here? Yang tadi sudah disebutkan yang ada mental verb, kemudian simple present tense, what else? Causal conjunction, language feature-nya apa? Think. Mental verb, ya, atau mental process, good. Reading is an important. What is called? Membaca. Ya. What is Membaca adalah kegiatan penting dalam kehidupan kita. Great. What is the language features? Simple present, yeah. This is your simple present analytical text itu present tense. Next, argument 1. Why is it called argument 1? Because it supports the idea from Informatif. Yeah, from reading it. Thesis. Yeah. And then, what is language feature on this argument 1? Ada nggak language feature-nya? Coba kira-kira. Firstly, language feature-nya is internal conjunction karena sebagai penghubung. Sebagai penghubung, ya penghubung antara dua argumen yang jadi yang argumen di tesis dan ini ya yang selanjutnya. Is there any language feature in here? And we can get a lot of information. Ini adalah simple present-nya ya. Kemudian ke argument 2. Is there any language feature in here? Secondly, Conjunction. Conjunction. Ah, great, thank you. And then what else? Is there any language feature in here? Simple present tense. Yeah, great. I think we can get a lot We of can inside knowledge. Okay, great, thank you. Yeah. Okay. And then in the argument 3, is there any Internal conjunction. Thirdly, great. And then what else? Present tense. reading can give you pleasure. We are tired, ya, itu simple present tense. And
We can read books. We can read books. Yeah, great. In the argument 4, what is language feature? Pronoun conjunction. Great. What else? Simple present tense. Reading can also Reading be can used to also other be parts used of the word. Great, thank you. And then, what else? Di sini ada mental verb loh. You? Will, yeah, thank you. And then the last one is reiteration. Nah, kalau reiteration itu biasanya ditandai dengan based on the facts above kayak gitu, or in conclusion, seperti itu ya, teman-teman. Jadi ada cirinya. Now we are going to divide it into several group ya. Jadi kalian akan dibagikan menjadi beberapa grup. Kemudian tugasnya adalah kalian screenshot dulu ini bagian ini, mobile is important, and this is the question. Please screenshot. Are you done? Okay. You guys will divide it into 4 groups, and tugasnya itu adalah kalian itu read the text dulu, and then answer the question, ya. Setelah itu jawab pertanyaannya. And each group I would like to check after finish your findings, gitu, sudah menemukan penemuan hasil jawabannya. You guys must present your findings, gitu. Got it? Understand. Yeah, okay. Yeah, wait. I would like to divide into several groups. Wait. Hello. Have you guys read the text? Ada yang nggak paham nggak? Udah paham ya instruksinya? Okay, thank you. Hello. Is there any difficulties to answer the question? Bisa ya semuanya? Bisa, Bu. Okay, thank you. Hello, group 3. Have you finished answered the question? Is there any difficulties in doing the task? There is no difficulties. Thank you. Finish? Belum Bu. Masih baringung kenesnya. Kenapa? Yang mana yang bingung? Sok? Terus kesulitannya apa? Nggak ada. Nggak ada ya. Makasih semuanya. Finish? Ada kesulitan? Kalau tidak ada, kita langsung balik ke room semula gitu. Lalu kita langsung mempresentasikan ya. Oke, thank you. Finish ya? Oke, so from group 1, please who wanna try to present the result with your group? Please, group 1. Number 1, the text is persuade audience of the importance of the mobile phone. Okay. Number 2, how many reasons are used to support the writer's opinion? 3 reasons. First, mobile phone. Yeah. First, mobile phone can be used for communication. Okay, good. Second, mobile phone comes in various facilities. Yeah. Any question? So far so good? Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, let's end our meeting with hamdalah together ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.